Okay, so today I have to discuss, that is quantum chemistry, lecture number 3. So first I start from photoelectric effect, then I will discuss that is about wave particle duality, and then Bohr's atomic theory. Okay, so now I start. So first one, that is photoelectric effect. Okay, so photoelectric effect. When light of a certain frequency strikes the surface of a metal, electrons are ejected from the metal. This phenomenon is known as photoelectric effect. That means, suppose there must be a metal surface is there, there must be incident ray that should be coming, that is called incident ray, and then electrons are ejected. Okay, so that should be called as photoelectric effect. So when light of a certain frequency strikes the surface of a metal, electrons are ejected from the metal, and this phenomena is known as photoelectric effect. Okay, so when light of a certain frequency or wavelength that should be strike on the surface of the metal, so there must be the electrons, or you can say that is the valence electrons, they are ejected from the metal, and this phenomena is known as photoelectric effect. ওকে, তাহলে তোমার একটা সার্টেন ফ্রিকোয়েন্সি বা ওয়েভলেন্থ তো একটা কী হবে, রে বা লাইট, সেটা কি কোথায় গিয়ে পড়বে, মেটাল সারফেসের ওপর। ঠিক আছে, তাতে কি হবে, মেটাল সারফেসের ওপর একটা অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি ইম্পার্টেড হবে। ঠিক আছে, তাতে কি হবে, যে বাউন্ডেড ইলেকট্রন সেটা কি হবে, রিলিজ হবে, ইজেক্ট হবে। ঠিক আছে, তো এই ধরনের ঘটনাকে বলা হয় ফোটোইলেকট্রিক এফেক্ট। তাহলে একটা সার্টেন ফ্রিকোয়েন্সি লাইট যখন একটা মেটাল সারফেসে গিয়ে পড়বে, তখন কি হবে, তার আউটার মোস্ট শেলের যে ইলেকট্রনগুলো আছে, যেগুলো লুজলি বাউন্ডেড, ওরা কি করবে, টেন্ডেন্সি শো করবে যে বেরিয়ে যাওয়ার, মেটাল সারফেস থেকে বেরিয়ে যাওয়ার। এই ঘটনাকে বলা হয় ফোটোইলেকট্রিক এফেক্ট। ওকে, এবার ফোটোইলেকট্রিক এফেক্ট শুধু এটাই নয়, তোমার একটা সার্টেন ফ্রিকোয়েন্সি তোমার লাগবে, যেটা ইম্পার্ট করার পর তোমার ইলেকট্রন ইজেক্টেড হবে। ঠিক আছে, কারণ যে কোনো নিউক্লিয়াসের ক্ষেত্রে ইলেকট্রন তো তোমার যে কোনো অ্যাটমের ক্ষেত্রে ইলেকট্রন তো একটা ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশনের মাধ্যমে বাউন্ডেড থাকে। তোমরা জানো যে প্রোটন আর ইলেকট্রন যেহেতু অপোজিট চার্জযুক্ত, সেজন্য একে অপরকে কী করে, ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন দিয়ে নিজেদেরকে বাউন্ড করে রাখে, রাইট। আর শুধু তাই নয়, সেম নাম্বার অফ প্রোটন আর সেম নাম্বার অফ ইলেকট্রন কী করে, একটা অ্যাটমকে স্টেবিলাইজ করে, রাইট। তাহলে যখনই কোনো একটা অ্যাটম নিজে স্টেবিলাইজ অবস্থায় আছে, সে কি ট্রাই করবে নিজেকে ডিস্টেবিলাইজ করার, ইলেকট্রন বের করে দেওয়ার? করবে না, রাইট। সে অলরেডি স্টেবল আছে, সে কি আর চেষ্টা করবে নিজেকে ডিস্টেবিলাইজ করার? করবে না। এবার তাহলে আমাকে সেই পরিমাণ এনার্জি ইম্পার্ট করতে হবে
যেই এনার্জিতে ওই বাউন্ডেড ইলেকট্রন ওর বাইন্ডিং এনার্জিকে ওভারকাম করে বের হয়ে আসবে, ঠিক আছে। এবার এটা মোস্ট অফ দ্য কেসে কী হয়, ভ্যালেন্স ইলেকট্রনগুলোই বেরিয়ে যায়, বিকজ ভ্যালেন্স ইলেকট্রন নিউক্লিয়াস থেকে অনেকটা দূরে থাকে। তার জন্য কী হয়, নিউক্লিয়াস থেকে ভ্যালেন্স ইলেকট্রনের দূরত্ব অনেক বেশি, আকর্ষণ বলটাও কম, লুজলি বাউন্ডেড হয়, সেই জন্য ভ্যালেন্স ইলেকট্রন আগে বেরিয়ে যায়। আর নিউক্লিয়াস থেকে যত কাছে ইলেকট্রন থাকে, মানে কাছাকাছি শেলের যে ইলেকট্রনগুলো হয়, তত বেশি কিন্তু অ্যাট্রাকশন ফোর্স বেশি হয়, সেই জন্য কী হয়, চট করে বেরিয়ে যায় না। যেমন অ্যাজ ফর এক্সাম্পল, সাপোজ ধরো তোমার কি বলবো, সাপোজ ধরো তোমার একটা ঘরে একটাই দরজা আছে, ঠিক আছে, সেখানে অনেক মানুষের ভিড়, কোনো কিছু একটা হুট করে কোনো একটা গন্ডগোল হলো বা কোনো একটা অসুবিধা হলো বা ভূমিকম্প হলো সাপোজ, এবার কি হবে, ওই দরজার সামনে যারা আছে তারা আগে বেরোবে, রাইট? দিস ইজ দ্য নর্মাল টেন্ডেন্সি, this is the normal tendency. So this should be happen for the atom also, that is outermost shell electrons have the lower pull from nucleus, lower attraction force, they are loosely bounded, you can say, with respect to the other inside electrons. Okay, so that's why the valence electron releases fast. Okay, and their ionization energy is comparatively low than the ইনার্শিয়াল ইলেকট্রনস। ওকে, তোমার ইনার্শিয়াল ইলেকট্রনগুলো সহজে তো বেরোবেই না, যদি বের করতেও চাও তাতে তোমাকে অনেক এনার্জি দিতে হবে। আর শুধু তাই নয়, প্রথমে তোমার ভ্যালেন্সিয়াল ইলেকট্রনগুলোই বেরোবে, তারপরে তোমার আস্তে আস্তে তার ভিতরে করে ইলেকট্রন বেরোতে পারে, সেটারও একটা সীমাবদ্ধতা আছে, ঠিক আছে। তো এগুলো তোমাকে মাথায় রাখতে হবে। তো ফটো ইলেকট্রিক এফেক্ট শুধু এটাই নয় যে একটা সার্টেন ফ্রিকোয়েন্সি এনার্জি গিয়ে তোমার মেটাল সারফেসে গিয়ে পড়বে আর ইলেকট্রন ইজেক্ট হবে। দিস ইজ নট এ ভেরি সিম্পল প্রসিডিওর, বিকজ তোমার সেই পরিমাণ এনার্জি দিতে হবে, দ্যাট ইজ কল্ড থ্রেশহোল্ড ফ্রিকোয়েন্সি। দিস মিনিমাম অ্যামাউন্ট অফ ফ্রিকোয়েন্সি ইউ হ্যাভ টু ইম্পার্ট ইট অন দ্য মেটাল সারফেস, অ্যান্ড then the electrons must overcome their binding energy, and then the valence electrons, that is the loosely bounded electrons, overcome this binding energy or attraction force and can be ejected. And this is this process or these things or this event is called as photoelectric effect. Okay, now তাহলে এখানে তোমার লেখো ছবিটা দেখো, ছবিটা মেটাল সারফেস, খুব সিম্পল ছবি দিয়েছি, মেটাল সারফেস, সেখানে একটা ইনসিডেন্ট রে গেছে, এবার কি হচ্ছে, ইলেকট্রন ইজেক্ট হয়েছে, ঠিক আছে। নেক্সট, cesium which amongst the alkali metals has the lowest ionization energy is also the metal from which electrons are ejected most easily by light. This metal is therefore used largely in photoelectric cell. দেখো সিজিয়াম
which amongst the alkali metals has the lowest ionization energy, is also the metal from which electrons are ejected most easily by light. Okay, and this metal is therefore used largely in photoelectric cell. Okay, clear? দেখো এখানে সিজিয়ামের কথা কেন বলা হয়েছে? সিজিয়াম, because cesium that should be considered as why? That is sodium, lithium, sodium, potassium, right? Cesium না, cesium, francium. আর এটা হলো বেরিলিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালসিয়াম, স্টনসিয়াম, তারপরে কি বেরিয়াম না? ওকে, তাহলে এই গ্রুপে না, এই গ্রুপের মধ্যে সিজিয়ামটা পড়ে। এবার দেখো ফ্রান্সিয়ামটাকে কনসিডার করা হয় না, কারণ ফ্রান্সিয়াম রেডিও অ্যাক্টিভ এলিমেন্ট, ওটা পাওয়াও যায় না খুব একটা। তো সিজিয়ামের ক্ষেত্রে এটা ভালো করে বোঝো, যখন আমরা পিরিয়ডে যাই, এটা তো পিরিয়ড না, এটা হলো তোমার গ্রুপ, টপ টু বটমে যখন যাই তখন কি হয়, আউটারমোস্ট শেলের সংখ্যা কি হয়, বাড়তে থাকে, ইনক্রিজ করে। এবার যখনই শেল সংখ্যা বাড়বে তখন কি হবে, সাইজ বাড়বে। সাইজ বাড়লে কী হবে, বাইরের যে আউটারমোস্ট শেলের যে ভ্যালেন্স ইলেকট্রন সেটা কী হবে, লুজলি বাউন্ডেড হতে থাকবে। তার মানে কি, ধরো লিথিয়ামের ক্ষেত্রে এরকম ছিল, এইভাবে ইলেকট্রন, এটা হলো লিথিয়াম, ঠিক আছে। সোডিয়ামের ক্ষেত্রে আরও একটু বড় হলো সোডিয়াম, পটাশিয়ামের ক্ষেত্রে আরও বড় হলো পটাশিয়াম, আর সিজিয়ামের ক্ষেত্রে যেহেতু জায়গা নেই তবুও আমি এটা মুছে দিচ্ছি। এটা হলো সিজিয়াম, এটা আউটারমোস্ট শেলের ছবি আঁকতেছে। হ্যাঁ, তো দেখো এটার মধ্যে অ্যাট্রাকশন ফোর্স সবচেয়ে লো, সিজিয়ামের ক্ষেত্রে অ্যাট্রাকশন ফোর্স সবচেয়ে লো। দ্যাটস ওয়াই কী হয়, সিজিয়ামে সহজেই কী করে, ওই অ্যাট্রাকশন ফোর্সটাকে ওভারকাম করে আউটারমোস্ট শেলের ইলেকট্রন কিন্তু বেরিয়ে যায়। দ্যাটস ওয়াই সিজিয়াম ইজ মোস্টলি ইউজড ফর দ্যাট কেস। ওকে, অ্যাজ সিজিয়াম অ্যাজ দ্য মোর কি বলবো, in the periodic table there must be from top to bottom in a particular group there must be size increases because of extra shells that should be added, right? And that's why, as you know, that is lithium to sodium, sodium to potassium, potassium to cesium, the size gradually increases as extra shells that are incorporated, right? And that's why the outermost shell electrons are loosely bounded or most loosely bounded for the case of cesium with respect to other three metals. Metal to bole naki non metals, I think metals bole. তো লিথিয়াম, সোডিয়াম, পটাশিয়ামের সাপেক্ষে সিজিয়ামের কী হয়, আকারটা বেশি, ওর ইলেকট্রনের মধ্যে ইলেকট্রন, আউটারমোস্ট শেলের ইলেকট্রন আর নিউক্লিয়াসের মধ্যে অ্যাট্রাকশন ফোর্স তুলনামূলকভাবে অনেক কম, রাইট? That's why the binding energy or the attraction force between the valence shell and also the nucleus for the case of cesium, that should be very low with respect to others, right? So it is easy to remove the outermost shell electron for the case of cesium. So that's why cesium is mostly used. That is the one reason. Okay. Now your question may become, that is why we do not consider the francium. But francium we do not consider because francium is shows somehow sometimes radioactivity. Francium is not show all the similar trend. So all of the many of the things are considered as somehow some different for the case of francium. So that's why we normally not taken the case of francium, we taken for cesium. Okay, because lots of property that should be very defined for the case of francium. That's why I never consideration for the case of francium. ওকে, আমরা ফ্যান্সিয়ামকে নেই না, কারণ ফ্যান্সিয়ামের ক্ষেত্রে বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য ফ্যান্সিয়াম নিজে আলাদা তৈরি করেছে। দ্যাটস ওয়াই আমরা ফ্যান্সিয়াম নেই না। আর ফ্যান্সিয়াম আই থিঙ্ক আমার যতটা মনে হয় ফ্যান্সিয়াম নিজে একটা রেডিও অ্যাক্টিভ এলিমেন্ট, তেজস্ক্রিয় একটা এলিমেন্ট, ঠিক আছে, সেই জন্য ফ্যান্সিয়ামকে ধরা হয় না। যদিও আমি একবার স্টাডি করে তোমাদের বলে দেবো, কিন্তু ফ্যান্সিয়ামকে কনসিডার করা হয় না। এবার দেখো জিনিসটা বোঝো, এবার আরেকটা রিজন আছে, সেই রিজনটা কি, সেই রিজনটা হলো এরা প্রত্যেকে অ্যালকালি মেটাল এলিমেন্টস, রাইট? দে আর অল অ্যালকালি মেটাল এলিমেন্টস, দ্যাট ইজ লিথিয়াম, সোডিয়াম, পটাশিয়াম অ্যান্ড সিজিয়াম. So their outermost shell configuration is what? That is 1:2:1, right? 1:2:1.
1 is to 2s1. So 2s1, that means 2s orbital having 1 electron, right? So when 1 electron, or you can say outermost shell 1 electron, that when released, so there must be the remain configuration is 1s2, and that means they having the nearest noble gas configuration, that is for nearest noble gas configuration like helium, and also they get stability by fulfill orbital configuration, that is 1s2. Okay, that's why we have to take in alkali metal elements normally. Okay, বোঝা গেল? তো there must be two reasons. One reason is from for a particular group, from lithium to sodium, sodium to potassium, and potassium to cesium, that is extra shells that should be added, and that's why the size gradually increases. So that's why the attraction force between the nucleus and outermost shell electrons, that should be lowered, and that's why cesium can easily release electron. Okay, that is the one reason. And second reason is they are belong to alkali metal elements. Their configuration is 1s2 2s1. So it is easy to release electron from 2s orbital, and they get 1s2 nearest noble gas configuration like helium, and also they have now fulfilled orbital configuration. And we know that half-fill configuration is less stable than full-fill configuration. So 2s1 is less stable than 1s2 if we consider the half-fill and full-fill configuration. So there must be full-fill configuration is much more stable than half-fill configuration. Okay, so with respect to this, we can say alkali metal elements are used. And there must be third reasons are there, that is you can know, that is electron C model. Right? So electron C model, so by this way you can explain this factor also. Okay? Okay, next. And that's why আমরা বলতে পারি, কি বলতে পারি? That is cesium, which amongst the alkali metals has the lowest ionization energy. As the size increases, so ionization energy means the energy you have to give to release the outermost shell electrons. Right? So as size increases, and cesium has most size with respect to sodium, lithium, and potassium. So that's why there must be lesser energy that have to provided to cesium to eject the outermost shell electrons. ওকে, তো তোমাকে আয়নায়ন এনার্জি খুব কম পরিমাণ দিতে হবে, আর অল্প পরিমাণ আয়নায়ন এনার্জি ইউজ করেই তুমি কি করতে পারো, outermost shell ইলেকট্রনকে বের করে দিতে পারো. That's why cesium is used. So cesium, which amongst the alkali metals has the lowest ionization energy, is also the metal from which electrons are ejected and most easily by light. That's why. Okay. And this metal is therefore used largely in photoelectric cell. That's why in a photoelectric cell, cesium is mostly used. Okay. Okay. Next. Now some observations are there. এক number, that is for each metal a certain minimum frequency of for each metal a certain minimum frequency of incident light is needed to eject electrons. This is known as
threshold frequency nu 0. A light of smaller frequency, then this cannot eject electrons no matter how long it falls on the metal surface or how high is its intensity. The threshold frequency different for different metals. Number 2, the kinetic energy, K for kinetic energy of ejected electrons is independent of the intensity of the incident light, but varies linearly with the intensity. Third one, the number of ejected electrons from the metal surface depends upon the intensity of the incident radiation. The greater the intensity, the larger is the number of ejected electrons. Okay, so there must be 3 points, 3 observations are there. Okay, first observation, for each metal a certain minimum frequency of incident light is needed to eject electrons. Okay, so for each metal a certain minimum frequency that have to be made to eject the electrons, and this threshold, this minimum frequency, that should be varies from metal to metal, because the attraction force or binding energy with respect to electrons and nucleus, that is not same for all the metals, that should be varies. So the minimum frequency, that also be varies. Okay, because the main desirable work is, that is, you have to give the minimum frequency to overcome the attraction force, right, between the valential electrons and the nucleus. But the attraction force between the valence electrons and the nucleus, that is not same for all the metals. That's why the minimum frequency also varies with respect to the metal to metal, right? Okay. Next one, this is known as
threshold frequency, nu 0. This minimum frequency is called as threshold frequency, that is nu 0. A light or smaller frequency, then this cannot eject electrons no matter how long it falls on the metal surface or how high its intensity. So there must be the sufficient minimum amount of energy we have to needed to eject the electrons. And less than this minimum frequency is not favorable to eject the electron, and there must be no ejection of electrons is there. That maybe there must be high intense light can be used, maybe that is long time the light can be used, but that is not the factor of ejection of electrons. The factor of ejection of electrons are, the factor of ejection of electron is the requirement of a certain minimum frequency to overcome the attraction force between the nucleus and outermost shell electrons. Okay, so there must be, you may use the high intense light, you may use the light for a long time, but if you not able to provide the minimum frequency which must be required to eject the electron, so there must be no ejection of electrons will be occur. Okay, this is the main fundamental thing you have to understand. Next one, the threshold frequency defined for different metals. Obviously, as metal to metal, the attraction force can be varies. So there must be Ionisation energy you have to give, that is also varies. So that's why obviously the threshold frequency also varies. Maybe suppose cesium, there must be outermost shell electrons is loosely bounded with respect to sodium. So you give sufficient amount of threshold frequency and cesium can show the ejection of electron. But maybe this same threshold frequency when you put on the case of sodium, so there may be no ejection of electron can be seen, because the attraction force between the valence shell and the nucleus are not same for the cesium and sodium. Okay, that should be varies. So the minimum frequency you have to require for the ejection of electron, that also be varies for the metal to metal. রাইট, বোঝা গেল? তাহলে তোমার প্রত্যেকটা মেটালে একটা সার্টেন ফ্রিকোয়েন্সি তোমাকে দিতে হবে, যাতে তোমার কী হবে, ইজেকশন অফ ইলেকট্রন হবে। ঠিক আছে, একটা মিনিমাম অ্যামাউন্ট অফ ফ্রিকোয়েন্সি তোমার লাগবে তোমার ইজেকশন অফ ইলেকট্রন ঘটানোর জন্য। ইজেকশন মানে কি, আউটারমোস্ট শেলে ইলেকট্রন বেরিয়ে যাবে। ঠিক আছে, এবার এই মিনিমাম ফ্রিকোয়েন্সিটাকে বলা হয় থ্রেশহোল্ড ফ্রিকোয়েন্সি। ঠিক আছে, যার নিচে যদি কোনো ফ্রিকোয়েন্সি লাইট তুমি ফেলাও তাতে কোনো ইলেকট্রন বেরিয়ে আসবে না। যার নিচে, থ্রেশহোল্ড ফ্রিকোয়েন্সির থেকে বেশি তুমি ফ্রিকোয়েন্সি ইউজ করতে পারো, তাতে কিন্তু ইজেকশন অফ ইলেকট্রন থেমে থাকবে না, ইলেকট্রন ইজেকশন হবে। কিন্তু তুমি থ্রেশহোল্ড ফ্রিকোয়েন্সির থেকে কম যদি ফ্রিকোয়েন্সি নাও, তাহলে কিন্তু কোনো ইজেকশন অফ ইলেকট্রন হবে না, ইলেকট্রন বেরিয়ে যাবে না মেটাল সারফেস থেকে। বোঝা গেল? তোমাকে মিনিমাম অ্যামাউন্ট অফ ফ্রিকোয়েন্সি তো নিতেই হবে, যেটাকে বলা হচ্ছে থ্রেশহোল্ড ফ্রিকোয়েন্সি। এবার তার চেয়ে তুমি বেশি নিতে পারো, সেখানে কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু তার চেয়ে তুমি কম নিলে তাহলে কিন্তু ফটো ইলেকট্রিক এফেক্ট হবে না, ইলেকট্রন মেটাল সারফেস থেকে বেরোবে না। বোঝা গেল? ওকে, তারপরে কি বলছে, সেই ফ্রিকোয়েন্সির লাইট তোমাকে ফেলাতে হবে, সেই মিনিমাম ফ্রিকোয়েন্সির লাইট ফেলাতে হবে, তবেই তোমার ইলেকট্রন ইজেকশন হবে বা ইলেকট্রন বেরিয়ে আসবে। তো তাতে তুমি কতটা সময় ধরে লাইট ফেলাচ্ছ এবং কতটা ইন্টেন্স লাইট ফেলাচ্ছ তার উপর কিন্তু ডিপেন্ড করছে না, ডিপেন্ড করছে তোমার মিনিমাম ফ্রিকোয়েন্সির ওপর। তুমি মিনিমাম ফ্রিকোয়েন্সির থেকে কম ফ্রিকোয়েন্সি যুক্ত লাইট ইউজ করো, সেটা তুমি অনেকক্ষণ ধরে লাইট ইউজ করো, বা তুমি অনেক বেশি ইন্টেন্স লাইট ইউজ করো, তাতে কোনো ইজেকশন হবে না। ইজেকশন তখনই হবে যখন তুমি একটা মিনিমাম ফ্রিকোয়েন্সির লাইট ফেলাবে। ঠিক আছে, বোঝা গেল? কি বললাম, যদি তুমি মিনিমাম ফ্রিকোয়েন্সির থেকে কম ফ্রিকোয়েন্সি যুক্ত লাইট তুমি অনেকক্ষণ ধরে লাগাও না কেন, অনেকক্ষণ ধরে ফেলাও, বা তুমি ওই মিনিমাম ফ্রিকোয়েন্সির চেয়ে কম ফ্রিকোয়েন্সি যুক্ত লাইট তুমি অনেক ইন্টেন্সিটি দিয়ে তুমি ইউজ করো, কোনো ইজেকশন অফ ইলেকট্রন হবে না। তোমার ইলেকট্রন বেরোবে যখন তুমি মিনিমাম অ্যামাউন্ট অফ ফ্রিকোয়েন্সি ইউজ করবে, যেটাকে বলে থ্রেশহোল্ড ফ্রিকোয়েন্সি। বোঝা গেল? তো does not depend on the intensity of light or the how long you give the light. It is only depends on the first criteria, that is threshold frequency. Minimum amount of
ফ্রিকোয়েন্সি তোমাকে দিতে হবে। কতটা সময় ধরে দিচ্ছ আর কতটা ইন্টেন্সিটি অফ লাইট দিচ্ছ সেগুলো তোমার মৌলিক বিষয় না, সেগুলো তোমার ফান্ডামেন্টাল ব্যাপার নয়। তোমার মেন ব্যাপার হলো তোমাকে থ্রেশহোল্ড ফ্রিকোয়েন্সির যে বেশি বা থ্রেশহোল্ড ফ্রিকোয়েন্সির সমান তোমাকে এনার্জি দিতে ফ্রিকোয়েন্সি দিতে হবে, ঠিক আছে? তার চেয়ে কম দেওয়া যাবে না। এবার দেখো এই থ্রেশহোল্ড ফ্রিকোয়েন্সি মেটাল টু মেটাল কিন্তু ডিফাইন করে। কেন ভ্যারিস করে? কারণ প্রত্যেকটা মেটালের ক্ষেত্রে ইলেকট্রন আর নিউক্লিয়াসের মধ্যে দূরত্ব সেম হয় না, সাইজ সেম হয় না, অ্যাটমিক চার্জ সেম হয় না, তাদের মধ্যে আকর্ষণ বলটাও সেম হয় না। তো তুমি সিজিয়ামের ক্ষেত্রে যত সহজে যত কম এনার্জি পুট করে তুমি আউটারমোস্ট শেলের ইলেকট্রনকে বের করে দিতে পারো, ততটা সহজে তুমি লিথিয়াম বা সোডিয়ামের ক্ষেত্রে করতে পারো না। কেন পারো না আমি আগেই বলেছি, ওপর থেকে নিচে গ্রুপে টপ টু ডাউন কী হয়, সাইজ ইনক্রিজ করে। সাইজ ইনক্রিজ করলে আউটারমোস্ট শেল আর নিউক্লিয়াসের মধ্যে কী হয়, দূরত্ব তৈরি হয় অনেক বেশি, আকর্ষণ বলও ডেফিনেটলি কমে যায়, রাইট? যত শেল বাড়বে তত সাইজ বাড়বে, সাইজ বাড়লে কী হবে, ইলেকট্রন আর নিউক্লিয়াস দূরে দূরে চলে যাবে, যে আউটারমোস্ট শেলের যে ইলেকট্রন আর ভেতরের যে নিউক্লিয়াস এরা দূরে চলে যাবে, আর যত দূরে হবে আকর্ষণ বল কম হবে, তো বাইরে ইলেকট্রন সহজে বেরিয়ে যাবে। কিন্তু লিথিয়াম আর সোডিয়ামের কিন্তু সাইজ সিজিয়ামের থেকে অনেক কম, রাইট? তো তাদের ক্ষেত্রে তো আমার আকর্ষণ বলটা অনেকটা বেশি, তা আমি সেম ফ্রিকোয়েন্সি ইউজ করে কিন্তু ইজেকশন অফ ইলেকট্রন ঘটাতে পারি না, কারণ সেখানে আয়োনাইজেশন এনার্জি তারতম্য ঘটছে। এবার তোমার বলতে পারো ফটো ইলেকট্রিক এফেক্টের সঙ্গে আয়োনাইজেশন এনার্জি কী সম্পর্ক? আছে সম্পর্ক। আয়োনাইজেশন এনার্জি যেখানে কম সেখানে ফটো ইলেকট্রিক এফেক্ট ঘটানোটা সহজ, কারণ তুমি কম ফ্রিকোয়েন্সি ইউজ করে, কম মিনিমাম অ্যামাউন্ট অফ ফ্রিকোয়েন্সি ইউজ করে তুমি ইজেকশন ঘটাতে পারবে। তোমাকে খুব বেশি ফ্রিকোয়েন্সি বা খুব বেশি এনার্জি প্রোভাইড দিতে হবে না। নিউ কি, নিউ ফ্রিকোয়েন্সি যেটা সেটা তো প্রপোর্শনাল টু এনার্জি, রাইট? তো তাহলে তোমাকে তত বেশি এনার্জি প্রোভাইড করতে হবে না। কিন্তু যেখানে আয়োনাইজেশন এনার্জি অনেক বেশি সেখানে তোমাকে অনেকটা বেশি ফ্রিকোয়েন্সি ইউজ করতে হবে। বোঝা গেল? ওকে। নেক্সট ওয়ান, দ্য কাইট এনার্জি অফ ইজেক্টেড ইলেকট্রন ইজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ দ্য ইন্টেন্সিটি অফ ইনসিডেন্ট লাইন। আমি আগেই বললাম ইনসিডেন্ট লাইটের ইন্টেন্সিটির ওপর কাইনেটিক এনার্জি অফ ইলেকট্রন বা ইলেকট্রনের যে কাইনেটিক এনার্জি সেটা ডিপেন্ড করে না। দ্য কাইনেটিক এনার্জি অফ ইলেকট্রন ডাজ নট ডিপেন্ড অন দ্য ইন্টেন্সিটি অফ লাইট, ওকে, but varies linearly with the intensity. But that is independent of light kinetic energy, but that should be varies linearly with the intensity. কিন্তু ইন্টেন্সিটির সঙ্গে লিনিয়ারলিও ভ্যারি করে। বোঝা গেল? ওকে। The number of ejected electrons from the metal surface depends upon the intensity of the incident radiation. এবার ইলেকট্রন তো বেরিয়ে গেল, এবার যখন ইলেকট্রন বেরিয়ে গেল, দেখো ইলেকট্রন বেরোনোর জন্য আমার দরকার ফ্রিকোয়েন্সি, কিন্তু ইলেকট্রন যখন বেরোচ্ছে তখন তার যে কত পরিমাণ ইলেকট্রন বেরোচ্ছে সেটা কিন্তু আবার ইন্টেন্সিটির ওপর ডিপেন্ড করে, ওকে। সো হোয়েন দেয়ার মাস্ট বি ইলেকট্রন ইজেকশন ইজ নট দেয়ার, ইউ হ্যাভ টু স্টার্ট electron ejection, okay. When there is no electron ejection, you have to start electron ejection. There must be main role of frequency can be seen, okay. But when already electron ejection are there, and there must be number of electron ejection that should be increases with the increase of intensity, okay. ভালো করে বোঝো, the initial electron ejection is depend on threshold frequency or frequency term, okay. But the number of electrons that should be ejected when the electron ejection that is already started, that should be depend on intensity, okay. The greater the intensity, larger the number of electrons that should be ejected, okay. Clear? তাহলে তোমার মিনিমাম যে ফ্রিকোয়েন্সি সেটা কখন লাগবে, যখন ইলেকট্রন ইজেকশন করা শুরু হবে, ইলেকট্রন ইজেকশনটা করতে হবে, ঠিক আছে। কিন্তু অলরেডি যখন ইলেকট্রন ইজেকশন স্টার্ট হয়ে গেছে তখন নাম্বার অফ ইলেকট্রন কতটা বেরোচ্ছে সেটা ডিপেন্ড করছে ইন্টেন্সিটির ওপর, ওকে। ক্লিয়ার? ওকে। সাপোজ অ্যাজ ফর এক্সাম্পল তুমি কোনো একটা পরীক্ষা দিচ্ছ, সেই পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড বেরোবে, তোমার ফর্ম ফিল আপ করতে হবে তবে, রাইট? অ্যাডমিট কার্ড কেন বেরো হয়? তুমি ফর্ম ফিল আপ করবে তবে না তোমার অ্যাডমিট কার্ড বেরোবে। তেমনই ইলেকট্রন ইজেকশনের জন্য মিনিমাম তোমার থ্রেশহোল্ড ফ্রিকোয়েন্সি দিতে হবে, ওকে। এবার অ্যাডমিট কার্ড বেরোলো, এবার তোমার রেজাল্ট, এবার তুমি পরীক্ষা দিতে গেলে,
এবার পরীক্ষা তো দিলে, তোমার রেজাল্ট এবার যেটা আসবে সেটা কিসের ওপর ডিপেন্ড করে? তোমার অ্যাডমিট কার্ডের ওপর ডিপেন্ড করে না, তোমার ফর্ম ফিল আপের ওপর ডিপেন্ড করে না, তোমার এক্সামের পারফরমেন্সের ওপর ডিপেন্ড করে। তো সেরকম ইলেকট্রন ইজেকশন যখন স্টার্টেড হয়ে যাচ্ছে, তখন কত সংখ্যক ইলেকট্রন বেরোচ্ছে সেটা ডিপেন্ড করছে ইন্টেন্সিটির ওপর, ফ্রিকোয়েন্সির ওপর নয়। বোঝা গেল? ক্লিয়ার? ওকে, নেক্সট। এবার বলছে খুব মজা, ইন্টারেস্টিং, দেখো, দ্য photoelectric effect cannot explained by classical wave theory. এবার তাও ক্লাসিক্যাল ইলেকট্রোম্যাগনেটিক থিওরি অলরেডি আবিষ্কার হয়ে গেছে, ম্যাক্সওয়েল করেছিলেন। তারপরে কোয়ান্টাম বান্ডেলের একটা ধারণা দিয়েছিলেন ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক, রাইট? তো অলরেডি ক্লাসিক্যাল ওয়েভ থিওরি ডেভেলপ হয়ে গেছে, ঠিক আছে? কিন্তু ফটো ইলেকট্রিক এফেক্ট সামহাও এই ওয়েভ থিওরিকে কন্ট্রাডিক্ট করে। ফটো ইলেকট্রিক এফেক্ট কিন্তু সাজেস্ট করে যে ইলেকট্রনের একটা পার্টিকেল নেচার আছে, একটা কর্পাসকুলার নেচার আছে, ঠিক আছে? তো সেই জন্য ফটো ইলেকট্রিক এফেক্ট ক্যান নট এক্সপ্লেন দ্য classical wave theory. Okay, next. According to this theory, light consists of bundles of energy called photons. Energy of photon equal to h nu. When a photon of energy, photon of frequency mu 0, এটা যেটাকে বলে threshold, strikes an electron in a metal, it imparts it enter energy h nu 0 to the electron. This energy enables the electron to break away from the atom by overcoming the attractive influence of the nucleus. Thus, each photon ejects one electron. If frequency of light
less than nu 0, there must be no ejection. Okay, so h nu 5 plus half mv square. Where phi equal to wave function, sorry, wave now, work function. Or you can say threshold energy of metal equal to বলতে পারো h nu 0. ওকে, আর হাফ mv স্কয়ার ইকুয়াল কি হবে? কাইনেটিক এনার্জি imparted to the electron. এবার এটাকে তুমি কি লিখতে পারো? হাফ mv স্কয়ার ইকুয়াল টু h nu মাইনাস nu 0, যেটাকে আমরা বলতে পারি আইনস্টাইন ফটো ইলেকট্রিক ইকুয়েশন। Okay. So according to this theory, light consists of bundle of energy called photons. So light having some bundle of energy and that should be called as photon. তো আমরা এই যে এনার্জি বান্ডেলগুলোকে আমরা কি বলি? ফোটন বলি। ওকে, এবার এনার্জি অফ ফোটন দ্যাট শুড বি ইকুয়াল টু h nu. h is the Planck's constant having the value 6.626 10 to the power minus 34 joules second for a SI system and 6.626 10 to the power minus 27 arc second for a CGS system. And nu is the frequency of a photon. Now, when a photon of light frequency, that is nu 0, suppose that is called threshold frequency. Nu 0 is the threshold frequency. Strikes an electron in a metal, it imparts its entire energy h nu 0 to the electron. So, when a sufficient threshold frequency of photon imparted on a metal surface, so there must be the entire energy, that means h nu 0, that should be imparted on the metal surface. Okay. And this energy enables the electron to break away from the atom by overcoming the attractive influence of the nucleus. So that must be always remember, and this energy that can be break electron from the atom and overcome the attraction force between the nucleus and electron, and that's why electron that should be get ejected. And if frequency of light that should be less than nu 0, that is less than threshold frequency, so there must be no ejection of electron is there. Okay, so by this way you can justify the equation, that is h nu, that is the energy of photon equal to phi. Phi is the work function or threshold energy, or you can say h nu 0, and plus half of mv square. Half of mv square is the kinetic energy imparted to the electron, and that's why electrons are ejected. So first there must be, when photo energy that have to be given, there must be some amount of energy is needed for as a minimum energy to overcome the binding energy between the electron and nucleus, and that should be called as h nu 0 or phi or work function, or you can say threshold energy. That is the minimum energy to overcome the binding energy, and then the rest part are called as kinetic energy of electron. Okay, so the minimum energy which have to be used to overcome the attraction force are called as threshold energy, or you can call it as work function or phi or h nu 0. Okay, and the rest part are called as half mv square are the kinetic energy of electron. And by this way, when putting the value of phi equal to h nu 0, you can get the again another equation, that is half mv square equal to h common, that is nu minus nu 0, that is called Einstein photoelectric equation. তাহলে তুমি কি বোঝো? লাইট কতগুলো এনার্জির বান্ডেল হিসেবে কনসিস্ট হয়, এদেরকে বলা হয় ফোটন। এদেরকে কি বলা হয়? ফোটন। ফোটন এনার্জি ইকুয়াল টু হয় h nu, যেখানে h হলো প্ল্যাঙ্কস কনস্ট্যান্ট। এবার যখনই একটা সাফিসিয়েন্ট থ্রেশহোল্ড ফ্রিকোয়েন্সি nu 0 তোমার মেটালের সারফেসকে
স্ট্রাইক করবে তখন দেখো, when a photon of light frequency nu 0 threshold frequency strikes an electron in a metal, it imparts its entire energy h nu 0 to the electron. তো যখন মিনিমাম তোমার থ্রেশহোল্ড ফ্রিকোয়েন্সি যুক্ত নিউ জিরো, মানে থ্রেশহোল্ড ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ে কোনো লাইট যখন মেটা সারফেসে ইম্পার্ট করবে, তখন তার মানে কি, তার মানে ওই গোটা শক্তিটা, এন্টার শক্তি মানে এন্টার এনার্জি এইচ নিউ জিরো গোটাটাই কি হচ্ছে, মেটা সারফেসে ইনকর্পোরেট করা হচ্ছে, ঠিক আছে, দেওয়া হচ্ছে। এবার দিস এনার্জি এনাবলস দ্য ইলেকট্রন টু ব্রেক অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য অ্যাটম বাই ওভারকামিং দ্য অ্যাট্রাক্টিভ ইনফ্লুয়েন্স অফ দ্য নিউক্লিয়াস। তাহলে এই যে মিনিমাম এনার্জিটা, থ্রেশহোল্ড এনার্জি বা থ্রেশহোল্ড এনার্জি যেটা এইচ নিউ জিরো, সেটা তোমার কি করতে সাহায্য করছে, সেটা তোমার বা একটা অ্যাটমের ইলেকট্রন আর নিউক্লিয়াসের যে অ্যাট্রাকশন ফোর্স, সেটা ওভারকাম করে ইলেকট্রনকে বের করতে সাহায্য করছে, ঠিক আছে। এই যে মিনিমাম অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি, এটা ইউজ হচ্ছে অ্যাটমের ইলেকট্রন আর নিউক্লিয়াসের মধ্যে যে আকর্ষণ বলটা, সেটা ওভারকাম করে যাতে ইলেকট্রন বেরিয়ে যায়, সেজন্য। এবার দ্য ইচ ফোটন ইজেক্ট ওয়ান ইলেকট্রন, তখন সেক্ষেত্রে কী হয়, ফোটন, এক একটা ফোটন কী করে, একটা ইলেকট্রন বের করতে সাহায্য করে। এবার মনে রাখবে, ইফ ফ্রিকোয়েন্সি অফ লাইট লেস দ্যান নিউ জিরো নো ইজেকশন, যদি আমি থ্রেশহোল্ড ফ্রিকোয়েন্সির চেয়ে কম ফ্রিকোয়েন্সি ইউজ করি, তাহলে কিন্তু কোনো ইলেকট্রন ইজেক্ট হবে না বা কোনো ইলেকট্রন মেটাল সারফেস থেকে বেরিয়ে যাবে না। ওকে, এবার এখান থেকে আমরা একটা রিলেশন পাই, এইচ নিউ ইকুয়াল টু ফাই প্লাস হাফ এম ভি স্কোয়ার, যেখানে ফাইকে বোঝায় ওয়ার্ক ফাংশন, বা ফাইকে তুমি থ্রেশহোল্ড এনার্জি বলতে পারো, যেহেতু ওর থ্রেশহোল্ড ফ্রিকোয়েন্সি ক্যারি করে, আর এটার একটা নিউমেরিক্যাল ভ্যালু হলো এইচ নিউ জিরো। ওকে, আর হাফ এম ভি স্কোয়ার হলো কাইনেটিক এনার্জি, যেটা ইলেকট্রনের উপর ইম্পার্ট করা হয়। এবার বোঝো, তুমি যদি ফোটো এনার্জি ইউজ করো, তার মধ্যে ফাই যেটা আছে, যেটাকে আমরা বলি এইচ নিউ জিরো, সেটা ইউজ হচ্ছে তোমার ইলেকট্রনের বাইন্ডিং এনার্জি ওভারকাম করতে, ঠিক আছে। এবার ওভারকাম করার পর যে বাকি যে এনার্জিটা থাকে হাফ এম ভি স্কোয়ার, সেটা কিন্তু ইলেকট্রনের কাইনেটিক এনার্জি হিসেবে কাজ করে। বোঝা গেল? যেমন আমরা বলি না, আমরা গাছের বিভিন্ন ডালপালা বিভিন্ন জিনিস খাই, তো সেখানে যে খাই, সেখানে কি হয়, খাদ্য মধ্যস্থ স্থৈতিক শক্তি আমাদের শরীরে গিয়ে পরিপাক, আত্তীকরণ, বিভিন্ন রকম পদ্ধতির মাধ্যমে কি হয়, সেটা কিছুটা পরিমাণ গতিশক্তি, তাপ শক্তিতে বেরিয়ে যায়, ইউজড আপ হয়ে যায়, বাকিটা কি হয়, আমাদের শরীরের মধ্যে থেকে যায়, রাইট, সেটা আমাদের অন্য কাজকর্ম হিসেবে ব্যবহার হয়, রাইট। এরকম আমরা একটা থিওরি জানি। তো সেরকমই একটা ব্যাপার তোমার থাকে, গতিশক্তি ও তাপশক্তি হিসেবে বের হয় না, হ্যাঁ, তার মানে তাপশক্তি হয়ে কিছুটা এমনি বেরিয়ে যায়, ঠিক আছে, বাকিটা আমাদের কাজ করার জন্য ইউজ হয়, ঠিক আছে। তো সেরকমই ব্যাপার আমাদের এটা হয় যে তোমার যে পরিমাণ এনার্জি তুমি দিচ্ছ অ্যাজ এ ফোটন এনার্জি, দেয়ার মাস্ট বি সাম অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি দ্যাট শুড বি ইউজ ফর ওভারকামিং দ্য বাইন্ডিং এনার্জি অফ ইলেকট্রন ফ্রম দ্য নিউক্লিয়াস অ্যাট্রাকশন ফোর্স। ওকে, তো নিউক্লিয়াসের অ্যাট্রাকশন ফোর্স থেকে ওভারকাম করার জন্য তোমার ফাই বা এইচ নিউ জিরো বা ওয়ার্ক ফাংশন, যেটা তুমি বলছো থ্রেশহোল্ড এনার্জি, সেটা ইউজড আপ হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে। এবার বাকি যে রেস্ট এনার্জি, বাকি থাকলো যে এনার্জি হাফ এম ভি স্কোয়ার, সেটা হচ্ছে ইলেকট্রনের গতিশক্তি বাড়াতে ইউজ হচ্ছে, ঠিক আছে। তা এখান থেকে এবার দেখো, এবার তুমি ফাইয়ের জায়গায় এইচ নিউ জিরো বসিয়ে দেখো আর এইচকে কমন নাও, তাহলে তুমি একটা ইকুয়েশন পাবে, হাফ এম ভি স্কোয়ার ইকুয়াল টু এইচ, দ্যাট ইজ ভেতরে নিউ মাইনাস নিউ জিরো, এটাকেও তুমি আইনস্টাইন ফটো ইলেকট্রিক ইকুয়েশন বলতে পারো। ওকে, তো তুমি দুটোই দ্যাট ইজ অল্টারনেটিভলি ইউজ করতে পারো। ওকে, এবার দেখো, আইনস্টাইন ওন physics Nobel Prize in 1921 for explaining the photoelectric effect and other
contributions to mathematical physics. It may be mentioned that Einstein's contribution to the theory of relativity considered controversial in those days were not mentioned in the Nobel Prize citation. Okay, so Einstein won Physics Nobel Prize in 1921 for explaining the photoelectric effect and other contribution to mathematical physics. তো আইনস্টাইন তিনি 1921 সালে ফিজিক্স নোবেল পুরস্কার পান এই ফটো ইলেকট্রিক এফেক্ট বোঝানোর জন্য এবং তার ম্যাথমেটিক্যাল ফিজিক্সে আরও কিছু অবদানের জন্য। তো তিনি 1921 সালে ফিজিক্স নোবেল পুরস্কার পান। তো আইনস্টাইন ওন ফিজিক্স নোবেল প্রাইজ ইন 1921 ফর এক্সপ্লেনিং দ্য photoelectric effect was other and photoelectric effect and other contribution to mathematical physics. Okay, but it may be mentioned that Einstein's contribution to the theory of relativity considered controversial in those days were not mentioned in the Nobel Prize citation. তো সেই সময়ে এই যে থিওরি অফ রিলেটিভিটি আইনস্টাইন প্রপোজ করেন, আইনস্টাইনের যে কন্ট্রিবিউশন থিওরি অফ রিলেটিভিটির, সেটা কিন্তু তখনকার সময়ে নোবেল প্রাইজ সিটেশনের মধ্যে একটা বিতর্কিত একটা হয়, যার জন্য কি হয় তিনি নোবেল পুরস্কার এই থিওরি অফ রিলেটিভিটি থেকে পান না, ঠিক আছে সেই সময়। কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা যায় থিওরি অফ রিলেটিভিটি কিন্তু অ্যাবসোলিউটলি কারেক্ট অ্যান্ড দেয়ার মাস্ট বি হিউজ থিংস ক্যান বি এস্টাবলিশ, হিউজ থিংস ক্যান বি এক্সপ্লেন বাই দ্য থট অফ থিওরি অফ রিলেটিভিটি। ওকে, সো দিস ইজ দ্য থিংস আর দেয়ার। ওকে, এবার আমরা ফটো ইলেকট্রিক এফেক্ট শেষ করলাম, এবার আমরা যাব নেক্সট ওয়ান। আচ্ছা, এখানে আমরা কী বলছি, এটা আমার কমপ্লিট হলো। এবার আমরা যাব ওয়েভ পার্টিকেল ডুয়ালিটি। It is evident that photoelectric effect can be explained only on the basis of corpuscular or particle theory of light, but certain
phenomena such as diffraction, interference, and polarization of light can be explained only on the basis of the classical wave theory of light. Thus, light is considered to have dual effect. To wave particle duality, it is evident that photoelectric effect can be explained only on the basis of corpuscular or particle theory of light. Okay. সো তোমার এই যে ফটো ইলেকট্রিক এফেক্ট শুধুমাত্র তুমি কর্পাসকুলার বা পার্টিকল থিওরি অফ লাইট দিয়ে তুমি এক্সপ্লেন করতে পারো। দেয়ার মাস্ট বি দ্য ফটো ইলেকট্রিক এফেক্ট, দেয়ার মাস্ট বি নো ক্লাসিক্যাল ওয়েভ থিওরি ক্যান বি সাজেস্টেড। Okay, because electrons are ejected, that should be suggested that electrons are the behave as particle or corpuscular nature. Okay, so photoelectric effect can be suggested by taking the consideration as light can have particle nature. Okay, and but certain phenomena such as diffraction, interference, and polarization of light that can be explained by the basis of classical wave theory, right? So that means light have both corpuscular and wave theory. Okay, so that means there must be wave particle duality is there. There must be wave particle duality is there. So it is evident that photoelectric effect can be explained only on the basis of corpuscular or particle theory of light, but certain phenomena such as diffraction, interference, and polarization of light can be explained on the basis of the classical wave theory of light, and thus light is considered as what? To have dual character. Okay, that's it. Next one, Bohr's atomic model. Niels Bohr, a Danish physicist, proposed his model 1913. He took many consideration okay, Rutherford's model. He took a bold step
forward by applying Planck's theory to the electron revolving around the nucleus. Okay, so Bohr's atomic model. Niels Bohr, a Danish physicist, proposed his model 1913. 1913 সালে নিলস বোর প্রথম ড্যানিশ ফিজিসিস্ট এই মডেলটি প্রপোজ করেন। ওকে, হি টুক মেনি কনসিডারেশন অফ রাদারফোর্ডস মডেল। তিনি রাদারফোর্ডের বেশ কিছু কনসিডারেশনকে টেকেন করেন, মানে কনসিডারেশনগুলোকে মানেন, যার মধ্যে হি টুক এ বোল্ড স্টেপ ফরওয়ার্ড বাই অ্যাপ্লাইং প্ল্যাঙ্কস থিওরি টু দ্য ইলেকট্রন রিভলভিং অ্যারাউন্ড দ্য নিউক্লিয়াস। এবার এখানে তিনি কিছু মডিফিকেশন করেন, সেক্ষেত্রে তিনি প্ল্যাঙ্কস থিওরিকেও তিনি কনসিডার করেন। ঠিক আছে, তো তিনি 1913 সালে তার বিখ্যাত বোরস অ্যাটমিক থিওরি প্রপোজ করেন, যেখানে তিনি রাদারফোর্ডের অ্যালং উইথ সাম কনসিডারেশন অফ প্ল্যাঙ্কস থিওরি তিনি নেন, নিয়ে একটা মডিফিকেশন বার করেন, একটা মডিফাই রূপ তিনি দেন। সেটা কি, সেটা আমি আসছি। তো দেয়ার মাস্ট বি, উই হ্যাভ টু ফলো সাম পস্টুলেট ফর বোর অ্যাটমিক মডেল। কিছু পস্টুলেট তিনি দেন। পস্টুলেট 1 নম্বর, the electrons in an atom revolve around the nucleus only in certain selected circular orbits as long as the electrons remain in a particular orbit, it neither or nor gain energy. In other words, the energy of an electron remains constant in a particular orbit. কি বললাম? হ্যাঁ, particular orbit. This leads to the idea that each orbit associated with a definite energy, that is, with a definite whole number of quanta of energy. The orbits are also known as energy levels or
energy shells. Bohr gave number 1, 2, 3, 4, so on, starting from the nucleus to this এনার্জি লেভেল। আশেপাশে খুব নয়েজ আছে, হ্যাঁ, গাড়ি ঘোড়া চলছে, ঠিক আছে। So that's for extremely sorry for that. Okay, so these numbers are now termed as principal quantum number. The various energy levels are also designated by letters, that is K, L, M, N, O dot dot dot. Okay. Second one, energy of an electron cannot change continuously. It changes only abruptly as the electron jumps from one energy level to other. Last consideration, that is must be the angular momentum of an electron moving around the nucleus is quantized an electron, like any other body moving in a circular orbit, has angular momentum equal to mvr, where m equal to mass of electron, v equal to velocity of electron, r equal to radius of orbit. Okay. The angular momentum of an electron in an atom can have definite or discrete values given by the expression
mvr equal to n h by 2 pi. Where n is a integer, that is n equal to কি হবে 1 2 3 so on. এবার দেখো এটা h by 2 pi হতে পারে, 2h by 2 pi হতে পারে, 3h by 2 pi হতে পারে, রাইট? তার মানে this principle is known as quantization of angular momentum. ওকে, তো এখানে আমি শেষ করলাম, একটু বুঝিয়ে দিচ্ছি। তাই গেল। তো postulate first one, the electrons in an atom revolve around the nucleus only in certain selected circular orbit. So there must be, Rutherford give, there must be electrons are revolving around the nucleus. There must be no consideration is there. There is the type of orbit and type of shells where the electrons are revolving around the nucleus, right? But Niels Bohr give modification. That is, electrons in an atom that should be revolve around the nucleus only a certain selected circular orbit. That means in all the circular orbits, electrons are not able to revolve around the nucleus. There must be some specifications are there. Electrons revolve around the nucleus for a particular some circular orbit. Okay? তার মানে ইলেকট্রন কিছু স্পেসিফিক কিছু সার্কুলার অরবিটে তোমার নিউক্লিয়াসের চারিদিকেই ঘোরে। সমস্ত অরবিটে বা সমস্ত শেলে কিন্তু ইলেকট্রন ঘোরে না। ইলেকট্রনের ঘোরার একটা স্পেসিফিকেশন আছে। ইলেকট্রন কিছু নিউক্লিয়াসের চারিদিকে কিছু সিলেক্টেড সার্কুলার পাথে ঘোরে, ঠিক আছে? অ্যাজ লং অ্যাজ দ্য ইলেকট্রন রিমেইন ইন এ পার্টিকুলার, এটা কি লিখছি, at a particular orbit, it neither loses nor gain energy. তো যতক্ষণ একটা ইলেকট্রন একটা পার্টিকুলার অরবিট একটা পার্টিকুলার শেলে থাকে, ওই ইলেকট্রন না কোনো এনার্জি গেইন করে না কোনো এনার্জি লস করে। ওকে, সো when the electron is present in a particular orbit, there must be neither loss neither gain of any type of energy. Okay, but when the electron jump from the higher energy level to lower energy level to higher energy level, there must be energy can be loss or gain. But when electrons are static in a not static, revolving around the nucleus but in a particular orbit, so there must be no energy gain or no energy transmit. Okay. So in the words, the energy of an electron remains constant in a particular orbit. So for a particular orbit, electron have the constant energy because there must be neither gain energy neither loss of energy. একটা পার্টিকুলার অরবিটের ক্ষেত্রে ইলেকট্রনের টোটাল এনার্জি কনস্ট্যান্ট থাকে। কারণ যতক্ষণ একটা ইলেকট্রন একটা পার্টিকুলার অরবিটে থাকে ততক্ষণ কিন্তু এনার্জি না লস হয় না গেইন হয়। ওকে, দিস লিডস টু দ্য আইডিয়া দ্যাট each orbit is associated with definite energy and with a definite whole number of quanta of energy. So that means when in a particular orbit the electrons are present, electrons have some specific amount of constant energy. Okay, তো যতক্ষণ ইলেকট্রন একটা পার্টিকুলার অরবিটে থাকে ততক্ষণ ইলেকট্রনের একটা নিজস্ব একটা কনস্ট্যান্ট এনার্জি থাকে। আর যেটা তোমার হোল নাম্বার অফ কোয়ান্টা অফ এনার্জি, তার মানে এইচ নিউ এর হোল নাম্বার, সেটা 2h নিউ হতে পারে, 3h নিউ হতে পারে, 1h নিউ হতে পারে, কিন্তু সেটা ফ্র্যাকশন অফ h নিউ হতে পারে না, হাফ অফ h নিউ হবে না, দ্যাট ইজ 3/2h নিউ হবে না। এটা সবসময় ইন্টিগ্রাল মাল্টিপল অফ কোয়ান্টা অফ এনার্জি, দ্যাট ইজ 2h নিউ, 3h নিউ, 4h নিউ, সো অন। ওকে, the orbits are also known as energy levels or energy shells. So orbit ke tumi energy level bolte paro, energy shell bolte paro. You can describe orbit as energy level or energy shells. Bohr gave the number 1 2 3 4 starting from the nucleus to this energy level. So Bohr gave the numbering system, that is 1 2 3 4, and that 1 2 3 4 numbering system will be started from the nucleus. Okay,
টু স্পেসিফাই দ্য ইচ অ্যান্ড এভরি এনার্জি লেভেল। তাহলে বোর তিনি কী করেন, তিনি নিউক্লিয়াস থেকে স্টার্ট করে 1 2 3 4 এই নাম্বার সিস্টেম দিয়ে তিনি এক একটা সেলকে স্পেসিফাই করেন, ঠিক আছে, যে এক একটা সেল এক একটা এনার্জি লেভেল। এবার দিস নাম্বারস আর নাও টার্মড অ্যাজ প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার। এই নাম্বারগুলোকে এখন কি বলা হয়, প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার বলা হয়, ঠিক আছে, যেটাকে বলে এন। তোমরা জানো কোয়ান্টাম নাম্বার 4 রকম হয়, প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার, অ্যাজিমুথাল কোয়ান্টাম নাম্বার, ম্যাগনেটিক কোয়ান্টাম নাম্বার, স্পিন কোয়ান্টাম নাম্বার। অলরেডি আমি কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রি কিছু ক্লাস করিয়েছি, সেখানে আমি ডিসক্রাইব করেছি, পরবর্তীকালেও আমি আরও কিছু ক্লাস করবো, তো সেখানেও আমি ডিসক্রাইব করবো। তো সেখানে যে মুখ্য যে বা প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার সেটা আমার ডিসক্রাইব হয় এই এক একটা শেল দিয়ে। এই যে নিউক্লিয়াস থেকে যে নাম্বারিং সিস্টেমটা করা হয় 1 2 3 4, এগুলোকে আমরা প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার বলি। দ্য ভেরিয়েশনস দ্য ভেরিয়াস এনার্জি লেভেল ক্যান অলসো বি ডেসিনেটেড বাই লেটার কে এল এম এন ও। তো এগুলোকে আমি নাম্বারের সিস্টেম ছাড়াও লেটার দিয়েও ডেসিনেট করতে পারি, কে এল এম এন ও পি, সেটাও তোমার নিউক্লিয়াস থেকে স্টার্ট হতে পারে। ওকে ওকে, এবার সেকেন্ড পস্টুলেট দেখো, দ্য এনার্জি অফ এন ইলেকট্রন ক্যান নট চেঞ্জ কন্টিনিউয়াসলি। সো এই যে এনার্জি অফ ইলেকট্রন সেটা কিন্তু কন্টিনিউয়াসলি চেঞ্জ হয় না। তো কন্টিনিউয়াসলি চেঞ্জেস অফ এনার্জি অফ ইলেকট্রন দ্যাট নট বি পসিবল. It changes only abruptly as the electron jumps from one energy level to another energy level. That means when electron present in a particular orbit, there must be no energy emission or absorption is there. But when electron jumps from one energy level to other energy level, there must be definitely energy can be gain or losses. Okay? তো যখনই ইলেকট্রন জাম্প করবে একটা এনার্জি লেভেল থেকে আরেকটা এনার্জি লেভেলে, একটা শেল থেকে আরেকটা শেলে, সেটা হায়ার টু লোয়ার হোক, লোয়ার টু হায়ার হোক, উঁচু থেকে নিচু হোক, নিচ থেকে উঁচু হোক, তোমার এনার্জি কিন্তু চেঞ্জ হবে, সেটা তোমার লসও হতে পারে, গেইনও হতে পারে। দ্য অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম অফ এন ইলেকট্রন মুভিং অ্যারাউন্ড দ্য নিউক্লিয়াস, এই যে অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম মানে কৌণিক ভরবেগ, মোমেন্টাম মানে ভরবেগ, কৌণিক ভরবেগ, ইলেকট্রন যে নিউক্লিয়াসের চারিদিকে ঘুরছে তাতে একটা কৌণিক ভরবেগ তৈরি হয়, সেটাও কিন্তু কোয়ান্টাইজড। মানে কি কোয়ান্টাইজড মানে কি, সেটা একটা ফিক্সড, আর সেটা তোমার ইন্টিগ্রাল মাল্টিপল অফ h/2π, ঠিক আছে, h/2π এর ইন্টিগ্রাল মাল্টিপল মানে তোমার অখণ্ড সংখ্যার গুণিতক, ঠিক আছে। তো ইলেকট্রন লাইক এনি আদার বডি মুভিং ইন এ পার্টিকুলার অরবিট, সার্কুলার অরবিটে ইলেকট্রন বা যে কোনো ইলেকট্রন জাতীয় কোনো যদি বস্তু থাকতো, তার যে অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম হবে সেটা ইকুয়াল টু mvr. ওকে, এম হলো মাস অফ ইলেকট্রন, ভি ইজ দ্য ভেলোসিটি অফ ইলেকট্রন, আর আর ইজ দ্য রেডিয়াস অফ এ পার্টিকুলার অরবিট। বোঝা গেল? The angular momentum of an electron in an atom can have definite or discrete value given by the expression. তাই এই যে ইলেকট্রনগুলো যেগুলো নিউক্লিয়াসের চারিদিকে ঘুরছে তাদের একটা পার্টিকুলার কি থাকে, ডিসক্রিট আর ডেফিনিট কৌণিক ভরবেগ থাকে বা অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম থাকে, সেটা হলো ইন্টিগ্রাল মাল্টিপল অফ h/2π. তো mvr ইকুয়াল টু nh/2π. হয় n ইজ দ্য ইন্টিজার অ্যান্ড n এর ভ্যালু পূর্ণ অখণ্ড সংখ্যা, জিরো বাদ দিয়ে নন জিরো ইন্টিজার্স দ্যাট মাস্ট বি 1 2 3 4 অ্যান্ড সো অন। তো তাহলে সেক্ষেত্রে কী কী প্যাটার্ন হতে পারে, h/2π যেখানে n ইকুয়াল টু 1, 2h/2π when n ইকুয়াল টু 2, 3h/2π দ্যাট ইজ n ইকুয়াল টু 3, দ্যাট মিনস দিস আর দ্য সো অন গোস। তো এই যে প্যাটার্নটা এটাকে বলা হয় তোমার কোয়ান্টাইজেশন অফ অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম, ঠিক আছে। তাহলে আমরা বোর পস্টুলেট থেকে কী কী জানতে পারি, বোর পস্টুলেট থেকে এটাই জানি যে ইলেকট্রনস একটা পার্টিকুলার অরবিটে তোমার ঘোরে, যে কোনো অরবিটে ঘোরে না, 1 নাম্বার। 2 নাম্বার, ওই পার্টিকুলার অরবিটে ও যতক্ষণ থাকে ওর কোনো এনার্জি লস হয় না, গেইন হয় না, ওর এনার্জি, টোটাল এনার্জি কনস্ট্যান্ট থাকে। ওকে। 3 নাম্বার, ইলেকট্রন যখনই তোমার একটা এনার্জি লেভেল থেকে আরেকটা এনার্জিতে জাম্প করে তখন সেখানে কী হয়, এনার্জি ট্রান্সমিশন হয়, এনার্জি হয় লস হয় নয় গেইন হয়। ওকে। এবার এই যে শেলগুলোকে তুমি পার্টিকুলার নাম্বারিং সিস্টেম 1 2 3 4 যেটা তোমার নিউক্লিয়াস থেকে স্টার্টেড হবে, তুমি বোর করেন এই নাম্বারিং সিস্টেম দিয়ে এক একটা শেলকে স্পেসিফাইড করেন। তো যেখানে নাম্বারিং সিস্টেমটা স্টার্ট হয় নিউক্লিয়াস থেকে, তো এই নাম্বারিং সিস্টেমগুলোকে বলা হয় প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার। কি বলা হয়, প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার। এবার এগুলোকে লেটার দিয়েও প্রকাশ করা হয়, কে এল এম এন ও পি, এইভাবে করেও প্রকাশ করা হয়। এবার সেকেন্ডটা তো বললামই, জাম্প করলে তাহলে এনার্জি লস বা গেইন হবে, ঠিক আছে। আর থার্ড হলো অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম, সেটাও কোয়ান্টাইজ, সেটাও ইন্টিগ্রাল মাল্টিপল অফ h/2π, ঠিক আছে। আর যেখান থেকে তুমি mvr ইকুয়াল টু nh/2π এস্টাবলিশ করতে পারো, যেখানে n হলো যে কোনো ইন্টিজার। আর এই যে h/2π, 2h/2π, 3h/2π যে প্যাটার্নটা হচ্ছে, এটাকে বলা হয় কোয়ান্টাইজেশন অফ অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম। ওকে, বোঝা গেল?
Clear? So postulate there must be electrons can be revolved around the orbit, that is a particular circular orbit. That is not mentioned for a Rutherford. Rutherford given, that is electrons are revolving around the nucleus for a particular nucleus in a lots of shells or lots of orbits, right? But there must be no specification is there. But Niels Bohr, the scientist Niels Bohr modified this version, that is electron that should be revolving around the nucleus for a particular circular orbit. And in a particular circular orbit, when the electron never jump to other energy level, so there must be total energy that should be constant. Okay, and there must be number of shells can be specified by the numbering system 1, 2, 3, 4 from the started from the nucleus, and these 1, 2, 3, 4 are designated as principal quantum number. Okay, and you can use, or Bohr can be used, Bohr could use the letter system also, KLMN. Okay, there must be lots of book, there must be number system is not there, letter system is there. Okay, same things is there. Okay, and always remember energy of electron is not change when electron is present in a particular orbit. But when electron jumps from one energy level to other energy level, maybe lower to higher, higher to lower, that is the different thing. When energy level that should be changed, so there must be the total energy can also be changed. Okay, energy may be losses, may be gains. And now when electron moving around the nucleus, there must be some amount of angular momentum can be generated, and this angular momentum is quantized. That means this is equal to mvr, and mvr equal to integral multiple of h by 2 pi. That means nh by 2 pi. And by this way you can justify the relation, that is mvr equal to nh by 2 pi. N is the integral, that is non-zero integers. Okay, and there must be, you get the pattern of nh by 2 pi, that is h by 2 pi, 2h by 2 pi, 3h by 2 pi, and so on. This is pattern is called as quantization of angular momentum. So by this way আমি শেষ করলাম বোর্ডসের পস্টুলেট শেষ করলাম। এই পরের দিন কি শুরু করব, এই পরের দিন বোর্ডসেরই তোমার রেডিয়াস, এনার্জি এগুলোর এক্সপ্রেশন বের করব। তারপর আমি শুরু করব সোমারফিল্ড। ওকে, সোমারফিল্ড থেকে আসে তোমার অ্যাজিমুথাল কোয়ান্টাম নাম্বারের ধারণা। এই যে কোয়ান্টাম নাম্বারগুলো এস্টাবলিশ হচ্ছে, তোমার বোর্ড দিয়েছেন প্রিন্সিপাল কোয়ান্টামের ধারণা, কোয়ান্টাম নাম্বারের ধারণা, অ্যান্ড সোমারফিল্ড দিবেন অ্যাজিমুথাল কোয়ান্টাম নাম্বারের ধারণা। অ্যান্ড সোমারফিল্ড তিনি বলেছেন যে সার্কুলার পাথ নয়, সার্কুলার পাথ তো হলো স্পেশাল কেস, একটা ইলেকট্রিক্যাল পাথে ইলেকট্রন কিন্তু রিভলভ করতে পারে, এটা আমরা জানব। ওকে, সো থ্যাংক ইউ, প্লিজ share, like, comment, and obviously subscribe. Okay.